kung na usa mga igo nga part, kung kay system siya, it affects the other parts. So, if you say nga nakita ka, it's just your eyes is functioning. Pero kung kay system siya, pagkita si mong mata, anang botanga, anang tabua, or anang whatever nga object, kung kay system siya, musubok ka sa day, you process. Hindi ka kapugong. Oh, the only way nga mapugan mo. Actually, there's a way. Mapugan mo. Every processes sa mong lawas, mapugan mo. And that's the gift of God. Nagyatag si Moha. And that is your will. Imuha ang pagbuot. And I want to strengthen that for this whole year, the remaining months of 2024. I want you to be one with yourself. Kanang kaimo ka nga. I'm not influenced by other people. I'm not carried out by the decisions of other people. I have my own decisions. I have my own life. This life is entrusted by the Lord, none other but me. Amen? And so am I sa inyo nga. Namudinhi, what mo choice when it comes to spiritual na progress. So to say nga, if mangusog kita ang mga bahina, and if you're not ready, makaingon ta nga, you're a very dangerous person in the church. Pag dili ka mapatuo sa imong pastor, pag dili ka mapatuo sa ang pastor ni mo kay dili man ang personal when it comes to dealing with you. Ngayon naman, if it is personal nga bahin, namatay balaod nga na protect ka na. But we all know nga spiritual is much more bad. So if tanaw ni mo nga kung ang leader or pastor is not in line with the word of God, then you don't have to listen. But on the other hand, kung in line siya sa word ni God, and ni-persist, ni-insist siya si Moha, kung tanaw na sa spiritual na bayan, that's a very big case. Pwede dyo kanya i-remove from the congregation. Nga naman, or do you think that your body cannot be amputated? The Bible says, you better go to heaven nga kung ang tiil. What's that? It's amputated. Giputol. You better go to heaven without an eye. It's operated. And nami pasyente namatay lang kay di na matabang kay wala may mupirma sa iyang tiil nga nalata. Tulo pa to kabuok. Nya nambatik ka na mo nga iyang tiil ni itong diri saka. So instead nga kanino to putlog to kay dugay man kayo. The history was naay mga gubot-gubot silang family and they were not close with each other. Away sila, away bisita o tanan. So yung katrabaho may niya na. Tingnan siya sa mayor nga, ato sa ito mong kwan, ato na duty dito. So batay. Instead nga ari siya sa office, ato siya batay sila ng katrabaho kay uoy tagtungod ba tanan to attend his needs. So yung saka diri ang ito, so instead nga diri ta ang operation, then diri ng operation nga ubos lang gamay sa tuhod, putlon para di saka. Unluckily, wala gid siya maoperahan is because kay ni back out ang iyang tagtungod nga katong ilahang dulo lang parintin. And mado siya mga igsuon sa gawas nga dili ta mo paopera na ulis. May mga doktor kay cancel man. So to say namatay gid siya, di na dugay. Saka ang kagaw sa di buklawas. That's what I'm saying. Bisa pa part ka sa body, but if come drink ka, you need to be removed. Amen. Ngayon nga. Wa pa siguro kita nga si Pastor Jordan yung pahawa sa kuwan sa simbahan or wa pa ka no. It is very normal. You read in the Old Testament, it was there. You can read it in the life of Akan. You can have there in Joshua. You can have there in Moses. You can have from the entire book naagi pagtangtang. But because the grace of the Lord is so sufficient sa tuwa, that you have to understand nga napata sa process of completing yourself. So, masabtan ka nga, wapag yung ka-decide 100%. So, I as a pastor, I would think that you have not strengthened that yet. Di pa nga anak ka kabuo to fully devote yourself to Christ.
may anak ka ni Christ, but do not be deceived. There's a deceiving spirit working on, dili lang sa gawas. Their number one priorities is ma-deceive ka sa mga teachings. Yung daghang teachings. And even if you know ka, there are also teachings na madawat mo when you process it. Dili siya ma-process mo sakto. And so lahay ang musod ni mong decision, although you were taught ituluan ka, but the outcome is different. So how come ituluan ka and the output is different? So how come nga along the way, pagsud sa teachings, pag-abot si Muha, it doesn't work. That's crazy. So you've been deceived. Oh, there are doctrines of demons. The Bible says, ay doctrines of demons. Ay papanulo of demons. But sure ko, di man dyan effective ang mga pagpanudlo ng demonic sa church. Kay nahibawa ng mga tao sa demonic. Or don't you think na abinin mo, ang doctrine sa demons is it's okay to drink or it's also found in the Bible. So you have to be very, very wise nga the doctrines of the demons are also in the Bible nga nagtudlo sa imo, but it's acted on differently. So, Pastor, kasama ko ni Pastor. Oh, you have to be very, very careful whom you are attached with. Amen. Asa ka connected? Oh, praise God, kay. If natulog mo sa Ginoo, sa sakto na pamagi. See, it's very hard for you, lisod kayo, katang simbahan, even sa matausa, when you were not connected to your pastor, to your leaders. Why? Pastor, yan naman. Oh, because this is spiritual. Whether you like it or not, that's the first relationship you should establish. Because, Pastor, nanaman ko'y asawa, nanaman ko'y bana. Oh. They're not spiritual. They did not told you about the blah, blah, blah of the Bible. So meaning, the relationship is nothing but only here on earth. Pagkabot sa langit, mahuha na siya. So meaning, ang mong relationship nga, priority din when it comes to spirituality, is not your husband, it's not your wife, it's not your kids, it's not your parents, but who? And the Lord showed it Himself. If you cannot love the person I sent, how can you love me? If you don't listen to the man I sent, how can you listen to me? He speaks of my name, He speaks of my plan, and you don't listen to Him. And so, I found out that the Bible is very close to their leaders. They will not separate everything that they do. So, whether you have a relationship with your brother, oh, wala problema kung mag-relation ka, I tell you, you will still have troubles. And you can even describe the troubles. Sometimes you question. Sometimes, and most of the time, you stumble. Stumble ka sa imuhang kauban. Even if imo nagyangayan, even if asawa, anak, even if na church, you still stumble. And the secret in stability in relationship is to the man of God kung nga napakakastro. O ka-devote ka kayo sa imuhang, whatever, who the person is. Pwede ka devote sa imuhang agalon. In the spirituality, there's a rank, there's an order. Whether you like it or not, that's an order of the Lord. So kung, if you have noticed, the Bible says, if you accept us, the words that we have spoken, you will accept. But if di mo i-accept, based sa pag-unsa konsulti, it means nothing to you. So the problem is, you don't accept the man na nagsulti. You don't listen. Oh, I'll give you an example. Ang usa ka tawo nga nagsulti, na tambay, gibadlong ka, even though they are right, mangulit na mo, di ka muli. But if ang sundalo mo badlong si Muha, mahadlong ka, muli ka dayon, right? But they're the same person. Oh, they don't have the same authority. They don't have the same figure. But in the essence of humanity, they are the same man. Usara sila, man nila, tawara sila. And it's a good advice. It's the same word, ulit na mo. But because the figure is different, i-disregard mo ang bata na ningong mga tao. I-disregard mo ang tambay. But ang usa ka army nga nisulti, ulit na, ulit juga. So with the man of God, when he uses the word of the Lord, he is the man authorized to deliver it. The Bible says, not all can teach. Amen.
And ang tanang mga nag-teach, they will be judged strictly. Amen. So if they are judged strictly, then the way that they would judge is also strict because they are on the business of strictness. Amen. And if kana siya mapasa si muha, and if you don't learn how to be strict, you are not disciplined. Amen. Oh, who teach you? None other. You have to yield your will to the teachings. Kailangan imuhang pagbuot. Oh, mo na itong gitrade karon. Unsaon na ko ang pagbuot? Oh, your will, oh God, is my will. Oh, your plans, Lord, are my plans. And you started to build that relationship, pero pag-abot sa mo si katao, nagubay mo ang, oh goodness. That's why we need to strengthen that part. I think, gamay-gamay ang kakulang ay so. Now, don't worry about, sa pastor, oh, do not worry about saving other people. You're not the Savior. Kasabot mo? The Bible even says that you have to be very careful. They might drag you. Maapil ka. So, do you think kanang instruction, gihatag siya sa mga kusog o sa mga hinay? So, asa man sa instruction, pabantay ka mo, nga di mo matakdan nila, di mo madani. So, para kasan to? Para sa mga kusog ng mga tao, para sa hinay. And do you think dili or ninabot ang mga kusog ng mga tao? Look at in the Old Testament, even the strongest person, the man, gadagdakog yun, no, walay bino, walay putol-putol, walay socializing life, wala gadakog yun sa pagkabalaan, babae na nakaihaw, pinakakusgan na tao, pinakaisog na tao. So, walay isog na tao, nga di matintal. Walay puno sa dihog sa Diyos, nga di matintal. The only way nga di ka matintal, you need to strengthen your decision. Okay, every now and then, pitalon lang yun ka. And you need to have the prayer, Lord, Lord, cannot deliver me. Save me. Do not let me. Ganun man, by the time na makalimot ka, may mo niya kang dabi. They planned the murder to look like it was normal. To look like, I know the word of God, di ka pwede mo kikilawas o minyo ang tao. Oh, wait problema. Let's just remove the mind. And so the wife will be free. And so kay Warman na may nauna ni Uhay, ipauna na siya. Di namatay. And the Bible says, walay na kay baon na siya ra. But God sees every motive. Ba na ito ang liguron ka na so. Ready na ba ta? Amen. Hindi na lagi nga email ba? Amen. Oh, gusto mo mutingog, pasuko mo. I have noticed that this church, everyone of us, we have the same kind of anger management. Pag di taganan, masuko ta, and our voice speaks louder. Pag masuko ta, putol kita, kay gustan kita. That's how we were built. Pag naay injustice, pag naay di maayo, mangusog kita. Oh, that's good. I like it. Kaya kung di ka mangusog, then you have no principles. Then you have no commitment and judgment for a thing unrighteous. Masuko ka! Because you are right. On the other hand, there's also a thing that you should do nga mangusog ka, not just for the righteous things, but for the elevation of your faith. Amen. Okay. Sa mga sa duty, ako hinabuti mo si katawan. Pat mga change na kung to, tanang watcher, palibot, pasyente, watcher, nurse, doctor, hilong yung tingog. Yung siya, pangina dyan mo, nasa ko na si pastor. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Before we proceed, let's pray. Hallelujah. Can we just stand up and let's close our eyes? Oh, Father in heaven, you are worthy to be praised, oh God. We come to you in the name of your Son, Jesus, our Lord and Savior. We come at your throne of mercy. Lord, grant
us your grace. Allow us to understand your word today. Holy Spirit, we pray. You give us your word. Speak to us, Lord. Have mercy on us, O God. And enlighten us the way you want us, O God, to live and to move, to know you, O God. Thank you so much, Lord. Oh, bless your people, O God. I pray in the mighty name of your Son, Jesus. Amen and amen. 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 Oh, thank you, Jesus. Oh, that's why the spirit is weak, because you have allowed it to be weakened. You know, the spirit is like, there's so many spirits in the Bible, you know. And one of the spirit that the Lord has put in you is the spirit that yields to God. And kana siya ng spirit niya mo yield sa Ginoo. It's a spirit that draws you to righteousness, to holiness, to humility. And siya nang in charge nga the Bible says that the Lord will give you a new spirit. It's said. Basa niyo na. And it's not just a new heart. But what is heart if it has no spirit? Nothing, right? So mura siya ganyan, if magsinina ka o usa ka tao, usa ka sinina nga barong, there's a message behind that, and you would know nga kana siya nga tao nga nagsina og barong, makaroon na jud ka nga di natambay. First of all, kaya muna ka nga naso na event. Why? Because we're accustomed nga if na magbarong, if na mag-formal, nag-occasion. Am I right? Amen. You don't do it like casually nga, you know, mag-urang ka, basketball ka, magbarong. Mag-isip mo nagdali ng barong. So, na siya limited movement. Di siya pag-sports. Pag-isip mo siya, pag-iwan ka, it's very light material. Nakuha niyo mo? Oh, that's the spirit behind it. There's a communication among spirits nga makasabot ka, spirit to spirit. Amen. Amen. So since kay namataan ng spiritual ng gabahin, I want you to understand nga this is purely spiritual matter. You can never understand if gamitan mo of natural interpretation. But however, let's all join together to meditate. Amen. Amen. Sa itong mga online, God bless nyo diha. Naina na ba yung tapat nga nalipag yung dako nga naman? Ano ang kaya yung tapat niyo mo? That person is dugay na kinadiri. Ayaw kay ikog na ina nga nagbugmo yung ilong. Ay kawo wala ina na muta yung mata sa panang mga ay kawo. Uwo pa ka. Hallelujah. You know, in the family, sometimes you share plates nga walay tarong gas. You know, you share plates nga puli mo plato eh. Walay ako aging plato nga. Sometimes you share sabon, you share shampoo. Dagan tag-share sa panimalay. Alright? And the church is also like that. The Bible says we are one in Christ. We're more than family. Amen. Siya, Pastor, no, family man ta. Oh, you're very ignorant of the word. Amen. The Bible says, ang walay papa, pagdoong niya sa family of believers, sa dagan siya papa. Amen. Ang walay mama, naghana siya mama. Amen. Ikaw nga way anak. You have kate, anak. Dagan ng mga anak. And the Bible says, you treat your young women as your sisters. You treat your elder women as your mother. You treat your elder brother as your father. You see, ang tanang training sa pamatasan naa sa Kristohanon nga bakit. Kung di ka behave sa Kristohanon ni mo, kinabuhi. I tell you, paling ka nga tao, bisa pag mo claim ka nga buutan ka o tarong ka, I tell you, I can prove that. Di juga tarong na tao. Yung ka tarong ko, oh, do not be hypocrite. The word of God cannot lie. Bisa pag nag-provide kag pagkaon sa imong lamisa diha pa makaratanan, I tell you, you still have a problem within you. You can never deal with.
You have personal problem. You have issues you can never solve. The only way na ma-solve ka is kani nga mensahe we need to learn. Amen. So, ginaliko na siya kaya naman. Mismo ang mga tao na simbahan, struggling pa silang family. I tell you, sa'yo na, do not let your life be struggled in the church. Amen. Sa tanang mga nagawas, i-practice na. I've told one, share na po kahapon. Every time nga na po kauban sa duty, sila nga na, balik kita nga nag-work nila. Ako siya nga na, you know what's the number one thing to prove that the person is a true believer, true Christian, true. Naman, PK. Dapat true ta. Amen. Pila man ka, ako po nilabay sa inyo ha. You try to assist yourself. Pila man kahigayon sa usak adlaw nga dibungat ka o bersikulo mismo sa mga baba. Kana nibungat juga. Sulti ba? Pila kahigayon sa usak adlaw. Remember na kay 24 ka oras o 8 kapin if you're so sleepy guy, you're sleepy person, then tibukan laon, kurot ni mong katog. And if busy ka tibukan laon, samo, kurot ni mong trabaho. Those things. Ano mo post kit pila ka segundo for ampo. Char. Ano na naka-Christian ni mo? Mo ginaka-Christian ni mo? Ay wala nang kawalingon. Mao na nakailan ni mo. Kaya you think Christian ka sa ingon anak ka segundo. You remember that ka oras. And you only have one decision in every ticking of the clock. Ano sa bata? What's the sound of the clock? Sa dihang bata pa na siya. Niya ko, I want him to have a parameter nga makita niya na di mo hunong so that he would know time is very important. Sa dihang bata pa siya, pero may ako siya clock. Hala, sige, clock. Pag kuman sa clock, kanina ko pangalan ako na sumagsugod ni sa clock. Ito sa clock. Karon, pag imin ko niya, what's the sound of the clock? Nagkata siya gana. So you would know that time ticks. So, ngayon lumayan, kailangan araw mo desisyon. Araw mo desisyon ng problema. That's the gift of God. That's the only way you can be saved. You have to use that gift to decide. Hallelujah. The Lord bless you. Amen. The Lord ay kapalila. So, na may verse ani nga butang. Nagtatulan ako niya siya one with yourself and the Word. You know, dili pwede buhagon nga makikiusa ka sa pulong sa Diyos. Ano wala ka nakikiusa sa mga kagalingon. Ang dili pwede nga dili ka maglantaw sa mga kagalingon. Ano wala po kay pulong sa Diyos. Dili pwede magbuwag ang imuhang kagalingon. Dugang? Pulong sa Diyos. Now we know nga ang pulong sa Ginoo nag-represent na siya. Ni who? Who? Gaya ko bagay. Okay. Ang word nag-represent siya ni Jesus. And it's nothing if without the return. There has to be a return. And that medium, what's man? There's the Holy Spirit in you. Remember, the Holy Spirit and the Word of God cannot be separated. Now, there are so many manifestations of the Spirit of the Lord. Do not be misled. Remember, si Saul, nag-prophesy siya. And he spoke in tongues. He prophesied. Kasabot mo? Paminaw mo. Paminaw mo. You can read that in the Old Testament. But then the Spirit left him also on the other hand. The glory of the Lord also left him in the other hand. For a thing that he should not do. Na mga butang nga mga Diyos nun, na butang nga mga langit nun, o ganahan sa Diyos nga, magdaig ka, maghalad ka, magsimba ka, but the Bible says,
It's not yours to do. Ingon si Samuel, you wait for me. Pagkakay ko sa Ginoo, nawa ayang himaya. And he cried out. Bisa ko sa niya pagpasaylo, he understood, dili ko makapasaylo sa kagalingon. You should pray for me. Oray sala nga di ka mapasaylo. The Bible says the prayer of a righteous can save you. Amen. Abi mo mapasaylo kasi masala. Oh, who knows? The Lord will not. The Bible says you should ask. Maybe the Lord will forgive you. Amen. Pero ang sureball na sala ang pasayloon ka is when somebody who is righteous is praying for you. May mag-una. Ngayon ka, si Pastor, di ko kapangay pasaylo. Oh. Okay. Let's rewind. Sa dihang isang yawan ka sa una, tell me, ang nagsangyaw ni mo, nag-ampo na ni mo, wa? Giusang na pagkampo. Sa mga mananangyaw, giusang pagkampo. Ako mananangyaw ko, giusang na pagkampo. Ikaw mananangyaw ka, giusang pagkampo. Ningon ka, Lord, ang tanang makadungog sa imong pulong ani, ihatod sila sa kapasalanan sila mga sala, ug mag-ampo sila, pasaylua sila, Lord. Amen. Amen. Amen? Amen. So, sa dihang isang niyaw ko, sa dihang ni sulti ka, ang tanang mga tao nga nakadungog nga nakipasaylo, tell me, kinsa gidungog nga pagampo? Kinsa man una nag-una? Ako na ay kaduhang ampo, kamo sundon sa Ginoo. Kinsa man una ampo de? Ha? Kinsa man una nag-ampo? Ang mananangyaw o ang isang yawan? Ang nagwali o ang naminaw? Kunya, asa na credit? Nani mo nga naminaw? Nangay mo pasaylo. Nani pasaylo ko sa Ginoo. You're very ignorant. Don't you know? Kasi diyan maampo ka, you have welded yourself to humility. Amen. How come God will listen to you? You are unrighteous. How come God will forgive you? You have anger in your heart. You see, it takes a lot of time to remove that anger. Muna pagkabunag gini mo, pagkataon mo daghangin mo kag-anger. And even anger management, you cannot handle it. Even understanding, you are very little. Muna nindot kayo nga mag-ampuan na yun sa pagkatusa. Amen. O, yan po, imong leader ng Lord, di siya kapuyon sa pag... O, sige, do not grow weary in praying. Hallelujah. So, kung mag-apo yung mga pastor para nimo, din mo gi-apo yung pastor para nimo, pag mag-abot mo sa asa dapita. Asa mo mag-abot? Ha? Oh, you don't understand. Mag-abot mo sa obedience na iso. Amen. Amen. When the man of God obeys God, you should obey the man of God. Amen. How can you obey God? You don't obey the man of God. Oh, don't you think nga dili ka liable sa mensahe nga daot si Muha? You become responsible to yourself. First, kung nakadawat ka sa mensahe, either from the word or from the direct revelation of God, remember, ikaw po na una ang naribilan ng napapisayan. Don't you think excuse ka? Kaya ikaw nakawit sa message? No. You're the very first responsible of the word you receive. Amen. Oh, package niya ibot. Gato ka responsable, anak. O litan niya ibot. O machine niya ibot. O sa mong kamot. Sige, isulti sa mall. It's nice to see. It's nice to hold. But if you break it, it's considered soul. Basta nasa mong kamot, you're responsible. And the only thing that you have always in you while you live is your decision. But the problem is, the Word of God, your decision is deceitful. It can drive you crazy. It's all about your comfort, but at the end of your decision, decision seems right to man, but at the end is destruction.
Why you need the Word of God. Amen. 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 There's a verse here in Timothy, 1 Timothy 4:16. Take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you. Amen. Ingon siya, take heed to yourself. Batayin taon mong kagalingon ug ang mga pagtulunan, doktrina, pagpanudlo. Padayon anang mga butang. Kaya kung maghimo ka niini, sige kaghimo niini, magpadayon kaghimo niini, maluwas ka Amen. ug ang mga naminaw nimo. Amen. Mag-careful ka sa mga gipanudlo nimo, mga impierno itaw na. Amen. At ikaw po ma-impierno. Pait pa kayo. How come nga magwawali ma-impierno ka, Pil? Oh, basi nasipyan ka anay. Aning duha. Hallelujah. Another translation. Keep a close watch on yourself. Patayig yun. Patayig yun. Wala mo bantay si mong kagalingon. There's a new being na bantayan mo. Amen. Kailangan akong isunod. Let's go. Lalis mo sa mga asawa, anak, whoever that person is, bantayi imong kagalingon. Amen. Di ka, pataka niya! Tanaw to, di ka mo demote sa imong ranggo sa hospital ng bahin. Tanaw to, di ka mo balik sa pag-inulsol. And yung sige Julia, biyain na ng elementary, sige kang inulsol. Amen. Ang pag-inulsol, elementary na. Amen. Hallelujah. And on the teachings, persist. For by doing so, you will save both yourself and your hearers. Wow. How I wish, how I prayed, how I wanted this life. Lord, gusto ko di ko ganan. Bilapan mo kayo mo. So kung naman di mo ka sa putod ka. You become another person. So nahubos ka, you become another person. Kano sa makang fight? When you're not okay, right? If you're not okay, you have to fight. Amen. That's a good thing that you can fight. Amen. And that's a good thing. The best thing is because you know the assurance you can win the fight. Amen. Oh, no, you fight your fears. You fight your depression. Whatever nag-attack mo, you fight. Whatever nag-isuch mo, you fight, you protect. Amen. Nobody can protect you. Nakaman na, pastor, na. Oh, the Lord has not given you a will to be a coward. Amen. Because gusto mo talawa. You know, in the last days, the Bible says, in the last days, the Spirit of God says, expressly says, nagdeklara, nagsulti. Espiritu sa Diyos, nagsulti, sa po sa mga adlaw, daghang magtotoo, matulibang pa. Tungod sa mga di maayong pagtulunan na ay deceiving spirit and demonic doctrines, daghang kaya na. Imagine na daghang kaya nagwali. Daghang kaya itong nabalaan. How do you know they are true? And how do you know they are not? And look at this. What did you do with your life? Imong gikulata imong pagtuo sa imong gikulata imong bagong pagkatao. Gusto nimo, that's why you dead. You weak. You cannot stand. Everything you do, very less ang progress. The Bible says, it will be added unto you. Progress na juga bisan pagdi nimo damon. And eventually you would like the progress because kay nga naman, it's a blessing of God. The Bible says you have to rejoice the gift of God. Amen. It does not add any sorrow. See, you'll be lifted up. Magkabasta lang kung lifted ko in finances. And, oh, goodness. Get your finances. It's yours. I don't like it. That's not my priority in life. My priority in life is my will na mo progress ko. Na every time na problema, I want my will to progress, to choose what is right. I want my will to progress, to choose what is in the Bible. I want to have a progress in my will na di yun siya matandog. I want to progress nga akong will, my decision,
Lig-on gid siya. Dili huyang. Amen. Whoever you are, I don't care. I only care myself. Ngayon naman, if I took care of myself, I can take care of you. Amen. If I could love myself, I would understand I could love you. The Bible says, love your neighbor as you. Pero gikuha na sa yawa. Yung mong slogan sa kalibutan. Love yourself. Believe in yourself. Pero ang interpretation, unsa man? Selfishness. If you love yourself, you learn to let go of it. Use it. Have a service of it. Make use of your body. Do not be lazy. Do not be coward. Work. If you love yourself, you have to labor for it. Amen. Di kay love yourself, preserve, tapulan, tinihik, magpundo, mag-ipon. That's what the world says. Amen. Because they are using the word of God to lift you up na lamig man love yourself, lamig man yourself. Pero ang interpretation, ang outcome, they become greedy. Na mong tihik, laog, dalo. Ang mga dato, nanggi kurap, ang mga official kurap. Matingan ka gamar nagsweldo, pero dagang property, dagang sakinan. Bisa ko ang kwarta, wa man nga negosyo. Bingon na ka, nagahatag. Kasi ang gila. Kasi ang gila. Gamay ang sweldo, kasi ang gila. You're not a businessman. You don't have business. Saan kwarta? You don't have. Your car says it all, hinatag. Kasi matag mo na, oh, you're abusing your power. You're abusing your power. The Bible says, you are lording over them. You're not Lord. Hallelujah. Amen. Remember that. In 1 Corinthians 6:9-11, do you not know that the unrighteousness, do you not know that unrighteousness will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, idolaters, adulterers, homosexuals, sodomites, thieves, covetous, drunkards, na mga palahubog diri ito mo maluwas mo, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Okay. Ito sa saonin. Mga aktang diya. Ayaw pailad. Tanang unrighteousness, di yun siya maka-inherit the kingdom of God. Amen. Fornicators. These are decisions. Di man ka mag-fornicators if you do not, right? Amen. Kundi lang ka mag-idols. Kundi lang ka mag-adulterers. The first sa process adulterers is unsa man? You are thinking. You are thinking. The Bible says if you think, nag-mature na siya, you abort. Because by the time you think, it might crawl in your heart and it becomes your desire. Amen. And mga bit ka, and mga kablain. Di ka mga bit, you'll be addicted to pornography. You want the thing that you see. It's crazy. The Bible says, that's homosexuality. Homosexual. Ang ay kaglaki, ang ay kagbae. So if you have pleasure with yourself, you are homosexual. You are having pleasure with yourself. You masturbate. Crazy. Lord. This is a very hard struggle. Imagine, you become sodomite. You want another person. Another person, mga gay, they're sodomites. Ang mga laki to laki, sodomites. Ang bae to bae, the same thing, sodomites. So ang mga LGBTQ, this is for you. You have to repent. Sodomites. Homosexual. Maglas-las kasi mga kagalingon. You're crazy. Covetous. Gusto kag naapog ka gusto kag naa ka ng sawa ka. Drunkard, sa mga palahubog.
Dara, extortioners, mga NPA. Huwag di ka muhatag, sunugo na ko imuhang tindahan. Sunugo na ko mong sunuga! Sige, sumbungan ako. Di ka muhatag, sumbungan ako. Sige ka. Sige, di na ko nagranta ng muhang project diha. Di ka muhatag, 30%. Muna, nako sa kinan. O siyempre, pinakalagaan kayo business. Sige, huwag kang that business. Huwag di ka matag. Extortion. Huwag di ka matag. Namatay process, bro. Di ka matag. Yan sa church. Di ta ma-extort. Amen. Bro, kung di ka mapamim, bro. Sabi ninyo, okay. Ito klaro mo ni. Magpamimbro ta, kay required siya. Amen. Amen. Kung nga na issue siya, kay na hindi magpamimbro. Kay na-question ta, nga nung magpamimbro pa man? Okay, good. That's a good question. Ang problema kay, kung di ta magpamimbro, wa tayo pamatuod nga taga-dirita. Na ngayon ang government o pila mo kabuktiha. Gusto ka isuwat ako tanang pamilya nimo? Tanang membros Katoliko ako isuwat dire? Kay Katoliko makaraganan nimo pamilya? Kaya wag man tayo manaram dito sa suwat. Gusto ka isuwat ako tanan nimo mga silingan? Tuwing kay account din na kay taga diha man si Sister Susima. So tanan yung palibot diha, membro ako. Ako na isuwat dire. Basta na yung mga ayo, muhatag ka sa sakto. Amen. Amen? Amen. Don't you worry, I tell you, ang atong membership sa church, you will have benefits after benefits of it. Amen. Hinay mo amin. Duduhon mo. Amen. Ano na problema kay, the Bible says, kinataghan na kag benefit when you have fellowship. The church has it. Kinataghan na benefit when you have teachings. The church has it. Amen. You will be trained, the church has it. Amen. You will be developed, the church has it. Amen. You will have families help. Basi ko mo kabaw. Mudo mo mga laing lugar. You just go to church. Amen. Amen. I tell you, you will have a home right away. Amen. And makabless pa ka sa mga tao dito and ma-encourage pa ka. That you take advantage of who you are. Amen. Ang problema kayo, pagkita tayo ng church, marag lahin-lahin, ito iputulin, ito ang kinabuhi diha. Okay ba? It's a bridge. Kung naisimbahan dito, you can go there. Anis ako, pastor. Kisa mga pastor. Membro ko na yung Pastor Jordan. Yawa. Mo ko taong importante kayo na yung mga fellowship among pastors. Amen. Panidunan mo to. Membro ko ni Pastor Jordan. Tawagan na Pastor Jordan, big. Basi kawatang yung dagway. Naong ni mo mo. Bisul baka katuwaan. Tawagan na namin. Pastor! Isa nga na mo. Baday? Si Kitbun Luminuki ko, Pastor. Pastor Jordan! Oh! Pastor! Sige ito. Naway, membro ni mo gusto matong dali ko sa kabuan. Tingong siya, atiman ako. Ya, kalau doa dagway, mura magwapo ra kayo. Kasi magkinta tani kay mura mag-anghel dagway. Sa pa niya? Gumawa siya ni membro? Sa ito ba? Kasi ya awol naman na dire. Isi maipit ta. Ako bigog. Tiksimpa mo na itong January. Pagkaroon mo naman. January. Pag February. Nga. Umayon na, Pastor. Membro na ganyan mo ni Pastor. Ako, membro na ko na. Sure ka? Tiksimpa rin na ni mo. Pastor na ako, maipit. Pag anong mag-sure ka, testingan ka, maipit ka. Ano man? Di ba, taga na mo, makak. Pag may siya, sure na ganyan mo, membro na mo. Kung membro na ni mo, tiksimpa rin ni mo. Kunti ba sila ublatang, anaong ko. Pumasama ko, tiksimpa na atong 2024 sa January, bro, karon tuwa na sinod. Murag challenging kinaboy, wala na. Mududulo na, Pastor. Ano ba? Machismis, machika, mura.
Maipit ko. Di naman. Di na kumpiyansaan karanagan na to kung ikawatan ng simbahan. Amen. Kaya ko, ano ka balaga, madasal mo na ako, dagoy pala. Ato barangay ko lutok. Gusto ko na pa doon ko din. Nga naman, ako mamay, kabuhi. Magandang tawag kabuhion. Kabuhi is mama. Kabuhion. Ewan ko nga. Kung doon mong lang simbahan, ino niyo, membro ka ng Pastor Jordan. Leader ko ito. Ningin to kiyaw ni leader. Pastor, leader na mo? Leader ako na! Perti na, kompleto na! Hurutan ng training na mo. Hindi ko pa rin, Pastor, napaka-training. Namuras. Pastor, naipit na. Kasaling ka na. Anay sa mga usabuhan ko ni Pastor. Adi, pag chika-chika, kina Pastor, sabi mo, ba, usa may kwan yung ni Pastor Jordan sa ba? Usa. Yung nga nako gawiran sa Pastor, mga 5 ka buo. Nako po sa misiptim, nako po sa kitchen, nako sa business, nako tanang Pastor. Ay na nagawa, ano na po yun? Ang worker, libre worker. Nairong dia sa to. Hallelujah, amen? Potential ka din ka, pabigat ko goodness. Amen. Ini mga kaliwan, potential ko. Potential ko. Inaya kayo, potential ko. Potential ko. Ay mo kubensa. Kay kaning mensahe sa Korinto na and such were some of you. Existing na nga problema sa ilahang simbahan. Aningon sa dinhe. Di pa ibaw siya, but you were washed. Wa mo kibaw, ginluan na mo. Amen. You were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Oh, ngayon nauna mo yung sanctified, Pastor. Dapat iba mo na yung justified? Oh, ningon na Biblia. Pamina mo. Magtugtog diha. Pamina mo. Amen. Ingon siya. I-sanctify mo. Pero nga nung na-sanctify man mo, kahit i-justify mo, ay mo kalibog. Ang word na sanctification, naglakaw mo diya sa pagkabalaan. Si Lord naghimo ni anak ni mo. Si Lord nagtabang ni mo. Si Lord nag-iha ng business nga papakabalaanon ka na ko. Pero nga nung makalakaw ang kabalaan, kaya ako kang ipamatuod nga matarong na ka. Dili ang pagkabalaan, maglakaw ka, ako kang gisanctify. Nanimo ang pulo sa Ginoo, makahilo nimo. Ginuturan ka ako kang mahilo ka. Di ka mangana kung wa namatay si Jesus. Amen. Si Lord nag-justify nimo nga balaan na ka, kay na nagbayad sa imong sala. Ang problema, mangmang ka. Wa kay desisyon nga muto nga gihinluan ka sa Dios. Mura kag baboy, hugaw. Bisag hinluan, balik sa tunaan. Muna ningon si Lord. Mo na yung trabaho niya. Sila ni duduha. You see, si Jesus namatay. Gi-justify ka diha sa Ginoo. Kaya na akong anak diha. Di man ka mabuhi. Nagbalang Espiritu ng hatag na mo kinabuhi. Araw ka mabuhi sa pagkabalaan. Amen. Kasabot mo? Amen. Unya, nga nanganaon na imong desisyon sa imong kinabuhi. Kung makadungog kag pulong sa Dios, nga naon na imong kinabuhi nimo. Mura gid kanan, gago ko para nimo. Paeskwela ka, pagkaon ka. Nga naman. Kaya nakita na kinabuhi na kung di ka magtarong, maglisod yun ka. Ay nakita sa Diyos, di ka mabuhi kung wala ko. Amen. Hallelujah. What a humble picture, Lord. I have understood. Thank you for your word. Wala kong kasabot ka, ano yung soon. Budangog juga papanlo. Amen. Motodlo juga sa mukha galingon. Amen. Oo, mo dyan siya panikamutan na masabtan ni mo. O di ka kasabot, mapatulo ka, mapataba ka. Eventually, magkunik-kunik ka na. Na kay nasabtan nga di ba, o na kay magalanganin. Eventually, matudluan ka, magkunik ka na, mahanay na, maplansya na, malikod na. Ang baw, dili na matuloy dayon. Pok, matuloy ka. Amen. Okay ba kung si Dok-Dok? Oh, ano ba taga ng pukpukon? Ang
Ganang kay comfort. Oh, I tell you, ang pagpanalag sa Ginoo is not about your comfort. Amen. It's not about your story. Amen. It's not about you anyway. Amen. Ang life, ang story, ang motive, ang mga production sa mga kinabuhi, si Lord dapat. Kaya naman, para iyan kung iyahan na. Amen. Tanan mo gibuhat, kana nga story, di na para mo. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Amen. English today, and such were some of you. Di tanan. Pero naadyo. Yan ang verse Paul ano nga nangabig sa Korinto, mga milagro na ipanghimo. Daghan. Pero nagi po manggahi ko. Nagi po mga 50-50. Oh, dita mabuto nga na may suot. Amen. Imo na nagita kagahi. Ako nga na ako nga. Ikaw ba nang suti? Isa. Una, kapila naman ta mo buka sa bersikulo kada adlaw. Kana musulti gyud ba? Ubuka gyud sila mga ngapil. Kana mubuka gyud mo gawas gyud. Salmo 23:1. Kana mubuka gyud ba? Imong isulti gyud ba? Kabaw na ka, pero buka gyud mo sumba ba? Hutok-hutok siya. Najudi. Imagine, sosok adlaw yung muka. Or panagsa, or very few ra. Aho, di ka malikod na. That's the spirituality works. Kailangan mo isulti. Amen. O, gano'n din mo masulti? Wala, makikitapak. Kasi magsulti mo nga. Hindi mo Biblia. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Igito kag abundansya ka sa pulo sa Ginoo. Yamo ka lahi mo itampak nimo. Daghan kag teleserye ipaminaw. Daghan kag balita ipaminaw. Daghan kag chismis ipaminaw. Daghan kag mga video YouTube. Sa pa mga vlog. Ayaw pa ilan. Amen. Diya ka na luya. Buringan ka nagbasa Bible. Buringan ka Gus, na kag usa ka bersikulo, di kay ka meditate. Yang mingong kag malangit ko, utok, Ginoo, lado, ayaw pa ilan. Amen. Ayaw tang larang mo galingon doy, dai. Sir ma'am. Di no may si Lord. Yes, Lord. I cannot be mocked. Amen. You can never mock me. With the words I have given to you. Kaya ikaw, wala na mo na siya. Ikaw pa. Oh, if you love me, keep my commandments. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ini ang kagalingon. Dili na ako, pastor. Ay, ikaw dito? Oh, dili na ako, pastor. Dili na ako. Oh, dili na ako. This time we'll do better. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Di pwede nga ang sanctification sa Ginoo sa mong kinabuhi. Di mo luntaw. Amen. O makabantay nga. Di ko dapat magstorya ka ni. Di ko dapat imula ko gani. Pati ko gani. Kani ko amli selfishness. O di dapat gani. Dapat makasilpong ka gani. Di dapat, I have managed myself. If ganahan ko mapalit, that's the time na di ko palit. Di isa. And I try to, I have trained myself na di sa yun. Kaya ako palit yun. Why makapugong? And I try to see myself na, ganong ganahan mo kay ko ano? Abditus, ganong ganahan mo kami? Enlighten me, Lord, ganong ganahan mo kami? Ano bang why nga ganahan mo kami? Is it ganahan ko nga ma-attach sa kanila? Ganahan ko makabato ninyo? Why I'm so attached with this nga ganahan ko? I want to talk about it with you, Lord. If settled na ko nimo, why this matters? If happy na ko nimo, why this one is cringing nga? Kanini, lami. Makakuha na ko ni, makanindot niyo, and the Lord bless you. Search my heart, Lord. Show me the priority that I need to. You know, the ways of God are very painful. Amen. The ways of the Lord are very, very painful.
mubati jud ka. Magkasakit. Kikibaw ka nga, kailangan ni mo himuon. Bisa di ka ganahan. Amen. Bisa ka duka na ka. Bisa ikapoy na ka. Bisa ka labad ni mo o. Bisa ka na ka pangutana. Ingon ang Biblia. Ang tanang mga kasakit ni mo mula bayra na. Di na nakakumpara sa himaya ng madawat. Hallelujah. Amen. The ways of God are very, very painful. Hallelujah. Amen. When God will justify that you are His. Oh. Doon kay justify mo sa Ginoo. Doon sa mga pag-justify sa Ginoo. Ngayon siya, 1 Corinthians 6:19-20. Or do you not know that the body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price, so glorify God in your body. O wag ka kahibaw. Yun ang Biblia, wag ka kahibaw. Someone just purchased you. Amen. Okay, kinahibaw naman ka nga, oy, namadahay, nagpalit na ko, naglukat na ko. And the good thing is, we are not on our own. Bata na ni. Madawat ba na ito, nga di natas itong kagalingon. Pastor, magtino ba ni? Nga dili na sa kagalingon. Oh, the first thing that you know that you need God is you struggle yourself. Pag mag-struggle na kasi mong kagalingon, that's the battle begins. Amen. Pag di pa ka mag-crisis identity mo sa mga kagalingon, di pa ka, saan ka, naalig si Lord, saan ni Lord, naapila si Lord sa mga that's the time. Shake ka ni Lord so that you would know that there's God. Amen. The Bible says, there is pure joy in trials. Amen. Did you know? Kibaw? Your body is a temple of the Holy Spirit within you. There's this body, but there's also within you. We know nga yung body is very carnal. Amen. We know the body is very carnal. But there is also a spiritual dimension within you where the Spirit of God lives. Makayo ka, ang panit mo na, you know that there are layers of skin. Amen. Or di ko kabawa, there are layers, and even your brain, and every entire body, there are layers. Amen. Kung operahan ka, katong ako sa katahe. No. I've seen it myself. I have kitapan ko sa doktor, ako gatag og tahi, upat ka klase nga tahi. Ang tantanang tahi nga na sa ilaw, malanay. Walang tanang tahi sa babaw, dili malanay. Mo na igton. O nga naman, pastor, kung ganun di ba malanay? O malanay pa na, mukhang nga mong sama diha. O sa pastor, nakatong sa ilaw, mo malanay man. O liso kung mabilito, may mo itong kagaw, may mo ka-infected diha. But malanay siya, pero malanay siya in a proper time. Amen. Kasi, even ang mga butang na di makita na ay katapusan. Amen. Ang nakanilot ani kay Lingo siya din, ikaw kay gipalit man ka with a price. Akong pangutana, are you willing to pay for the price? Ang price is na, Holy Spirit na ko, ang price na, ang word ni God na ko, ang price na ko, na ako sa church, if I am with these people, akong price. If I am with this, if I am in this situation, if I am in this place, if I am in this work, if I am in this activity, I tell you, everything has a price. Amen. You have to pay. Gusto ka nga mabalinawan mo kami yun, you have to pay. Amen. Musa pa ba, pastor? Do not quarrel your life with your everybody in the house. Your wife, husband, children, whoever. Ayaw mong pag-away. Sumsugla kayo, minti, di mo away. Sudating pa di mo mag-away, do not do crazy things. Amen. Ayaw pag tinapol.
Hello? Amen. Ay pagbag na bana, ay pagkalkan din nato, behave. Amen. Hello? Pag buntag alas 10 na matog, uli ka alas 9 pa lang. You know? So, magsabaan ka, musuko ka, musupa ka, not those things. Or if your work requires you to work, you work. Hello? If you want to be promoted, you wake up early, you go early, you do your job well, there's a price. Katugod pa ka, oh, you have to pay a price, wake up. You do your job well. Oh, gusto ka pasa mo oh, di mo ka pwede mag-nurse to kung wala ka masteral. Pag-eskwela masteral, kung sa amin na ako trabaho, it's not my problem. You have to pay the price. Go to school. Ma'am, nagpastilan na ba ko? Pwede ko, ma'am. O sige, ito yan sa schedule. O sige, klase mo. Ano klase mo? O sige, Sabado ako kayo bakante. O, kinaka po yan. Pero sa time na report ko, na ako sa CEO, ko, CEO po Lord, kaya ko, spare time Lord nga maka-discuss ko kung magtabang may university. Yan mo ko, I only have one body. I cannot serve the school and the hospital at the same time. Even though naka-uniform ko, of course, priority ang hospital. Panihami ko sa kaban, bisang 1 hour lang, discuss natin. Sige ha, gawas ko dito, wala, tubang ko cellphone, mga online, mga something, teacher mo, kusog ka na this is what discuss. You have to pay the price. Amen. Gusto tagtihog sa Ginoo dayo na. Di ta basal Bible ta mamuyo sa Ginoo, imong batasan di pa ready. Oh, magjambol-jambol. Oh, nana ko ang word ni kana ko spirit ni Lord. Ay nak batasan nga ni. Oh, okay, mo na word ni Lord. And I don't like your batasan. It goes together. If anaya na sa batasan, it goes together. Oh, bagus ang batasan mo di na katahas. You need the word of God. You need the spirit of the Lord. Also, you may work out. Also, it goes together until you become one. Amen. Hindi pagkasa. Puno sa Diyos. Puno sa Espiritu. Lamay kang relationship mo sa katao. Oh, you're not an alien. Amen. Amen. We have one Spirit, one Word, one baptism, one God, under the name of Yeshua. Amen. Di taon ka magbutbuo si mong kinabuhi. Amen. Naka sa practice o giniusa, naka sa practice o may ka, pastor, o sa mga propeta, sila, o niya ahasa ng ending. Sila makagaling o sa mga tao? Oh, you can be on your own. Ang ending mo, you will be with the congregation. Oh, na mga missionary. Oh, nagsangyaw sila. Oh, ano sila po? Oh, ang mga leaders, nilong nito para to equip. You see, you can never be separated in the congregation. Amen. Why? Why? You need to feed the sheep. Amen. You need to protect them from the wolves. Amen. You need to nurture them for the coming war. Amen. You need to build them up. You need to strengthen them up. Ikaw nga way now, you don't know these things. What did you do? What did you do with your decision? You need to wake up. We are the last days. Oh, di ko madlok masulti ni money. I have all the rights as far as I know. Amen. You need to wake up. Amen. You need to fight for your life. Amen. See? There were two mga kawatan. They were convicted already in front of the public. But the other man, that's it. Amen. Ingon siya, ayun na siya. Siya, kita kay ngayon matay kaya namatay sala. Siya waman ay sala. Amen. You know what I'm saying? Ingon mo sa kawatan, siya waman ay sala. Kita kaya ngayon matay. Kita na din eh. Ayaw na sila, tikiw na siya sa. Did you know that? Did you read that? Amen. Kita kay nakadawat mata sa pulong sa Ginoo. Kita ni ayaw na nalaitaw. Kita man nakadawat sa pulong sa Ginoo.
Hallelujah. Amen. Mo nang di ta ka buon kay what? Never mind other people. It will follow. You have to build yourself first. Para tanang mga tao nga makadungog sa mong mensahe, maluwas sila. Oh, dali na gina pagsangyaw, I tell you. But you have seen people in the Bible, along the process, they failed. There are people along the process, they failed. Oh, nanay pastor, oh, how many tribes when they came out from Egypt? How many tribes? How many of them were set free from Egypt? But how many of them went to the promised land? Went in. 2 tribes. Ang pumunta na, ang 10 tribes, wa ka kita o milagro? Wa ka experience o kaayos Ginoo? Wa na tubag ilang mapagampo? And yet, they failed. Don't you think kana nga spirito wa na karon sa church? Ang gahe kayo? Oh, they've been working up until now. We have to fight for it. I tell you. Amen. Ako, who are you? Spirit. I am my own spirit. Amen. You die in my life. You only one way, get out. Amen. Oh, pag makatitik ko nga nani, oh, get out. You have no right in my life. I am a new creation in Christ. I don't care about the general curses. O nga na nabalik ang mga curses in the past, you have allowed it. Imo na gitugutan. You see, when the Word of God came to you, it brings you freedom. But you have neglected it, the curse came in. Amen. Amen. Every form of disobedience, curse came in. Oh, don't you know that the product of disobedience is blessing? No. The product of disobedience is cursed. The Bible says, you were cursed because of your disobedience. So every form of disobedience sa church, curse came in. Ay, kasi nga. Muna, ako kayo nga pagtuo, ngayon butan mo nga, I am born again, born. Wala na kay curse. You are new. Ang problema kay, we were practicing disobedience. Wala yun. Oh, pastor, so pagkatangtang sa disobedience sa akong kinabuhi. Oh, I'm giving you one. This message. You have to be one with yourself. Amen. Draw near to God. Amen. Ano sa Ginoo? Di ka na ko ito. Push you. But you know, the Spirit called, I am pushing you. Amen. As hard as I can. Hallelujah. And look at this. We are a body in an individual and in many as a whole. Himdumin ninyo, individual ka, ikaw raw sa. But as a whole, individual sa ta. Under time Jesus. Amen. Hindi pwede nga di ta magkaparehas. Amen. I don't care sa batasan mo. But also I know this. When we are in Christ, tanang pamatasan, zero. Amen. Tanang kinaya, zero. Amen. Tanang reaction, zero. I don't care about symptomata behavior. Oh, I also believe this. I die in my flesh. Amen. I'm not on my own. Amen. I have to stand. I'm not on my own. Amen. Oh, patuloy pa masok ko galingon. I tell you, kita makita. I might dislike you one way or another. I can't say I don't like you one way or another. I might like you. I tell you, I'm a man of very strong will. Isa pagkailata. I may not have mercy in you. If you do such a thing, if you do this thing, ingin ko sa pares, pag mabinuang ka, you will still suffer. And I pray the Lord will grant me mercy na di ko mapasala. But I pray most, di tang nila. Right? Amen. Ano naman? Kung humble lang ta sa mata usa,
Way mo abot nga lalis. Nga dili masulba. You know, amen? Hinaya ka ang minay mo magaling eh. Mo na, pildi mo rin sa kaway, ikawan Hallelujah. In Titus 2:14. Sige ko niya. Can we all read? Okay. Give His life to free us from every kind of sin, to cleanse us, to make us His very own people, to totally committed to doing good. See? He gave His life to free you. Amen. Why do you select yourself to a lot of things? Mga way mundang, mga butang. Oh, pastor sila nanog na select ko. You do it repeatedly. Amen. There's a cycle of it. There are so many kinds of sin. Every kind of sin. But tanang kinds of sin. The Lord has cleansed us with His very own life. Amen. The precious blood of the Lamb who took away the sins of the world. Oh. Gatoo mo sa iyo paminawo na. Sa maray mo kagaling mo ba? And how much blood you could spend to cover your whole body. It's never enough. You will die before you have it. Kita ko mga tao nga, abono na dugo. Grabe. You have never seen people nga, I tell you, sa muang area, usa ka order na sa doktor, tulo ka bag. Sana na kabog. Ano pa rin gantiya? Nami, pasyente, nabot sa 20 ka bag. You know what's 20 ka bag? 20 po na kadunor. Eh. Kaya ko, kung wala na gabino ang tawana, di on tani siya magani. Could have been prevented. Okay? The Bible says, this life to free us. You free ka sa Ginoo para mahimot na katawhan sa Diyos. Walay katawhan sa Diyos nga nagkinabuhi pa sa sala. Goodness. The Lord has been fighting for us, to cleanse us. Pastor, unsa man ako pag-clean? Oh, praise God, you have the Word of God. Amen. You know, the Lord Jesus can never die again to wash your sins away. Praise God, kay the sanctification is working on very effectively na kailangan kang makipasaylo. Kanang papaypasaylo, seryoso siya. Ano siya? Usara ang standards papaypasaylo sa Biblia. Ayaw na mo Amen. balik sa Diyos. And you know how hard it is. Yung ko, I don't care if it is hard. Bahalag hard. Matandog imong garbo, kay ikaw mo nagpasaylo. Matandog imong hang kagutom. Matandog imong budget. Matandog imong tandog ang tanan. Kaya mabili mo tinuod. Kasi, laki ko. Pastor ko. Ako kwarta. Edukado ko. Kamao ko. Ahay. Rubbish. Labay tanan. For the sake of the Lord. Amen. Amen? Yes. Oh, nga na ba tayo committed nga mabuhat? I tell you, work sa gawas, what kay choice, you be committed to report. You be committed to clean. You be committed to report. You be committed to, kamong charting, di matabang. Tikskan ka, huwag ka ka-chart, huwag ka katagtambal, huwag ka kuwan. Sa mong panahon, mubalik kag hospital. Balik ko na nimo, suwak to nimo. Yung ka, okay ma, mubalik ko na. Mubalik yung ka. Karon, duty man ko ugma, ako ra na, libre na kong space. Okay. Sa kadag-kadag backlog na tao ang mga personal sa record, sila check sa mga backlog, mga suwat-suwat. Kaya ang trabaho dapat dili mga backlog, dapat mapilapan, ang angay pilapan. Committed to the work. Amen. O di mo na makumplito, di ka tagag PhilHealth. You know how much PhilHealth is?
Diya sa provincial 7K. Pinaka-minimum. Mga pinaka-ubos 5K. Pag 5K ganyan mo na mabuha ng mga tao niya, dagan na yun. Ang istorya. Pinaka-mubo. Imagine na sa usa ka sayop nimo nga usa ka tamla sa imungan. Wa nimo matamla eh. Wa nimo mapirmahin. Ay tamla pero wa pirma. Kinasayunan ra ang pirma, bulik ka na nimo. Medyo nga narap nga kinasayunan pirma. Patungod kay wa nimo gi-comply. Wa kay 7,000. Sa kadagadagan si mo gi-comply, 100 ka po, dari usa ka po, wa nimo gi-comply. Wa kay pilihan. So katong usa ka book worth 7,000. Kinsa na kailan ni Usain Bolt? Usain Bolt kinsa na kailan? The fastest man ever lived. He won pila ka Olympics? More of 9 ka Olympics. Okay. For the past upat ka Olympics. Okay. Olympics is 4 years na. Every 4 years. But for the past mga Olympics, 9 golds. Ang gikwinta, upat katuig siya nga nag-train. Sa pila na kasagdundo nga dagan, within 2 minutes nga dagan. May dagan nga 1 minute. Imagine na, 4 years. Wake up, church. 4 years na training. Hard trainings. Sa minuto na nga dagan. Pero kapag kapili na na-earn, sa 2 ka minuto, pila? 100 million kape. So kung mga tao, kada segundo, ga-million siya. Usa ka million. Di ka naman, sa usa ka million per second. Ano ka realize? Gidagan na niya o 1 million kada pitik. 1 million, 2 million kada second, 3 million, 4 million kay ang usa ka million. Sa 60 second, 60 million man. Unya kay 120 plus man niya kadawa. Million. So pagpinta, 1 million kada pitik. 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, billion dollar. You know how much this? 50 million pesos kada segundo. Mo ni daog. Gitrain niya og 4 years sa kana na dagana. Is it? Gikwinta iya na tanan malikom. Sumining ni dagan sa kada segundo tag 1 million kape. Kata, sa ito gidagan na niya. Reklamador, daghan. Tapulan, di bakante, bise. Sa trabaho ng lampos, balag na gagmay. Uwan mo nakita ang unahan. Nakita niyo si Bob. Ingat siya. I want to save my people. Tahagan siya. Train siya, hago siya kayo. Karon ni-retire na siya. At iyang gatukod sa academy, hospital, takan sa mga tukod. Ikaw po kunoy na ngayon anak kong milyon. Tukod sa hospital, takan kayo, hospilahan, silang lugar. Ibalik niya ang iyahang wealth nga to sa mga tao. Kaya nakita nga kung naalay tarong na support, di man tanang parehas. Hallelujah. You see, you do not just see the present hardship. You should see the future glory. Amen? Kung anong may paghago ko aning tibok tuig sa kinabuhi, pila ka tuig, 5, 4, 1. Uwa naman di ay. Di ba? Kalimdo mo? 7 years. Kasi nakalimot mo. 7 years na ito na yung bangunan ng simbahan. Amen! Oo, nakalimot mo. Don't see. 7 years. Kapilang tatoy, Gron? Kalimot. Pictor ka na itong iyak. Okay, pa nung pastor. Ngano rin ito natawa na ito ni Pito kay tuig nga bangon ito ng simbahan. Pastor, ngano ka itong pila ka tuig ito ngano ito natawa ni pila ka tuig ngano naman. Kay na-realize na ito nga sukat pag-abot yung pastor. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2022. Ato na-realize. Yan muna ang project. Ato na-realize. Yan mo po ang kabibruhanan. Dagang kayo. Ano sa kabuk nato nakita nga na-realize sa 7 ka tuig gikan sa pag-abot ng pastor hantod nga ikaw na imong pastor nakita nato nga yamo tay natigom way pulong sa Ginoo
Why instrument, why building, why nakasikaso, daghang. Why leaders sa tarong, why pagpanulong ang tarong, why na tarong. Di ko kang tarong, why ni commit. Kami nagwalin, kami nag-train, why ni commit. Kami si hatag, kami mga hatag, kami kinaman, why ni commit. Na-realize na ito sa 7 katuig, why ni commit. So, mo na nataw ang 7 katuig. Oh, why problema? Give us another 7 years, Lord. Give us another 7 years, Lord. Mo commit me. We will work, we will pay, we will support, we will train, we will listen, we will pray. We will fast, we will commit. Ano ba makapoy ko for 7 years? For the sake of these young kids. For the sake of my generation and for the next generation. Oh, you're so selfish. You not do things supposed to be done. You're only concerned about present needs. Oh, you know. Pag future ka nga maglantaw. Oh. There's a coming of the Lord. And the Lord will judge every work accordingly. Seen and unseen. Totally committed to doing good deeds. If the Lord has cleansed you, freed you, if the Lord has a declaration, you are mine. Ikaw committed ka dapat. Ikaw sa trabaho, 50-50 ka. Wala nang ta. See, you can never blame anybody. Ngayon naman, we are one. See, there are things that has been entrusted to you and to me. I was entrusted by the Word of God. As much as I do, I will deliver it. And we were trained for it. Ato ni gihatag sa matag usa. Amen. Atas matag usa. Kung dito mahadlok, hindi naman, we love the Lord. We keep the commandments of the Lord. Amen. And we love the Lord because the Lord, if you love me, oh, you keep your commandments. That's the number one thing. So Lord, if you love me, hindi yun ang kalimtan. Kaya naman, hindi mo nabiliya. You have to take heed to yourself and to your hearers. You love me, keep my commandments, and you feed my sheep. Ay nako, you love yourself, and you love your other as you love yourself. You think about yourself, you treat others better than yourself. Amen. Yes, man. Be committed. Maunang niya, maunang, gato mo, huwag mo gipatagan ang mga task. You assess yourself. You wake up. You're not a child anymore, right? Because of the weakness of your human nature in Romans 6:19, I am using the illustration of slavery to help you understand all this. Previously, you let yourselves be slaves to impurity and lawlessness, which led ever to deeper into sin. Now you must give yourself to be slaves to righteousness, to righteous living, so that you will become holy. O si problema? Wala kay order sa imong kinabuhi. Wala kay balaod, gibarugan. You see, napapunta ka na kay hanay, na kay balaod. Every morning, anong tako, o nga buhaton, ganyan. Wala kay order, wala kay progress. You see, you have a lot of impurity sa imong kinabuhi. And ito siya, problema na kaya kani impurity, o lawlessness, makahatod din mo ito, daghan pa kay mga latilong pa. O mga, lagi pag-sort, ko pa nga mga sala. Sala nga di makita. Sala nga ko nanibaw. Sala nga, grabe kayo. Bisa kipaw ka nga. Buha ka nipo ni mo. Sala nga makadamay sa laing tao. Sala nga makaamong sa laing tao. Masa may mga greater sin, deeper sin. Sala nga makamatay niyo. Sala nga makapaluya niyo. Now, karon, you must give yourself slaves to righteous living. Hallelujah. Wala ni email. Okay. Inay mga galingon. From now on. Inay mga galingon. From now on. Slave na ka. To righteous living. Lord. Lord. Help me. Pagkatao ni mo,
Inuangal yung kinabuhi ni mo. Mura kag imong kagalingon and plus the Lord. No. You have to give up yourself and let the Lord dwells in you. Hallelujah. Come on. Amen. You know what's the word slavery? You know what's slavery? Bisog usawa nimo og himo. You know ang slave makaboto mayo. Makaboto man ni Batista slave. Sabot mo? You have a lot of things you do in this life, but you're still slave. Oh, you don't express this freedom. Yan ko saya. Tigbasa lang ang Bible, mo magbukat mo sa ula. Second thing, do you spend separately with God? Kanang mo kang Lord. Wala na yung si Lord o look at this. Si Jesus with His people katang kayo. Tama? And He also separated Himself. Yung ka, pati pastor, if mag-separate ko perme, oh, that's a good question. What if pastor, if mag-separate ko perme, hindi ko magiging puro mga tao, hindi ko trabaho, mag-separate ko perme. Oh, that's a good one. Okay ba na? That's a good question. I'll tell you, yes, it's a good one. But you will be separated from the people around you. Di pwede nga ikaw nakasimumbay ang magluto ka sa kwarto. No. You go to other place, go to wilderness somewhere na wala tao. That's biblical. Kaya kung nakasabay ni mo, magpupo ka, what do you think yourself? People will be stumble on you, you become lazy, and you, what? Mawuris lang ni mo. And you will be destroyed. Nga naman, tawagon ka, hindi ka matubag. Matubag ka. Pag di ka matubag, yan ang laki kwarto, kung sila manunan. Basig naman tayo na ka na, ka. O di, gupo ng kwarto. O walang kapulong. See? So, the best advice, you go to church. Amen. Spend that whole day, pray, whatever. Go to church, fasting. Kung gusto ka nga, di ka mapareha na makik-socialize, why problema? Go to church, fasting, prayer, whole day, whole night, all your life. That's biblical. Another one, go to wilderness. Why where's your wilderness? You don't know? Oh, that's the problem. Do not practice such things and not in the Bible. Ano man, the Bible is showing us the things that we should do. Amen. They fasted, but only for a while. They don't fast whole night. Come on. That's like fellowship, that's like communion, they eat. Don't you know? They eat. They eat together. Every time and I eat together, you have a mentality, this is communion, ma'am. You do not betray one another. Amen. You do not sell Christ with money. Amen. Every time you eat together, the fellowship of believers. Communion. We have to remember the Lord is coming back. There will be sufferings. There will be hardships. Let's eat. Poor understanding about the Word of God. That's the problem. That's why a communion na misunderstood. You should be thankful. You see, haven't you noticed na kung mga na mga group of believers, mga kamo. They were not thinking of their own. They are thinking of, oh, naku mga online. Let's cook more. So every time you sit down, this is fellowship where the Lord eats His last meal with His people. Amen. Sit down na. Let's eat. They will be suffering later. We need this energy. Our body can. Let's eat. After this. You know, problema eh. Inikaon mo, huto ni mo. Hindi ka pwede mabili. Because that's the food that the Lord has set on the table. The Lord heals my body. Sacrifice of the Lord. Diba yung Biblia? Do not call it dirty when it is prayed with thanksgiving. Amen. Communion ka. Thank you, Lord. The same pattern. That's why you abuse your food. Because you're not thinking it's the community with God. Thank you, Lord, for the food. You need it, your body. So they're depressed. Si Elijah, have that cake. The angel of the Lord said, you eat because your journey is too long. Amen. Mukhaon ka because the work is not yet done. We're still moving
kaon, you work. Kung di ka maluya, you work. Ang uban, si kaon, huwag gawin sa lawas, huwag kasabot. You don't have the right to eat. The Bible says, ang tapulan di pa kanon. You don't have the right to eat. You don't know how to work. You don't have the right to eat. Ako, I eat because I work. By the time na din ako makaon, din I would know. I'll be sent out. I have a task to do. I have to be more sincere. This is not the time of eating. There's something to fight, to war. There's something to conquer. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. 1 John 1, 5-7. This is the message we have heard from Him and declare to you. God is light. In Him there is no darkness at all. If we claim to have, fellowship with Him, and yet walk in the darkness, we lie and not live out the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus is sacrificed from all sin. Oh, ay transition na igsoon. Ingon siya, kung ang mensahe nga gikan kanamo nadawat nimo, ingon siya, ang suga, ang kahayag sa Dios nani mo wala na kasangit. Now kung mingon ka nga na kay fellowship diya sa Dios, ang pangutana, unsa man ang fellowship nga ato sa Dios? Oh, you cannot have fellowship with the Lord. The fellowship of the Lord is expressed in the fellowship among believers. Ganun man. Okay, ito na pa, mga taon. Yung siya din. Oh, Pastor, hindi ko maka-fellowship nimo. Kailangan zulog. Naazul, mga taon. Tugay ka na ko. If we are a body, if we are a system, you cannot stand on your own. Amen. Pastor, usama. Oh, sa'yo na kinatubakon. Remember the word of the Lord not came to you alone. There is someone who fed you, who prayed for you, who protected you, who nurtured you, and that is your disciple. Number one role in the spiritual relationship. You must have a strong relationship with your mentor, pastor, leaders. Amen. They are your overseers, they are your protectors. They are the people that God has sent you to recognize whom you should honor double. Amen. You are ignorant, that's why. You hate your disciple. You think you are. I tell you, you will not stand. I will see you in the future. You will not stand. I'm not praying for you, but I have already seen you in the future. You will have struggles, a lot of it. Every form of relationship among believers, you will have struggles. I tell you, this is a warning. Do not do that. Amen. Ingon siya din, look at this. Kung mo claim ka, nga naka-fellowship sa iya, what is Him here? Or God is expressed, Jesus expressed in people. Ingon siya din, if you have fellowship with Him, nagka-fellowship ka niya. Well, how can you have fellowship with God and you don't have fellowship with people? You're a hypocrite, right? Amen. And yet, walk in the darkness. So, di ka pwede nga mag-walk na. Namaka ka. You see? Namaka ka and you have the truth. Pero, there's a change of the statement. But if you walk in the light, kinama siya sa kahayag, we. Oh, kisa ng we. Kisa ng we. It's not you alone. It's not you alone. Pagkastol, di ba? Kung ikaw na kay fellowship sa iyaha, kung kita na fellowship sa iyaha, pero kung nakinabuhi ta sa pagkadautan, wala yun ta naka-fellowship. Pero kung nakita sa kahayag ng fellowship ta, kita maka-fellowship ta. So, ang fellowship is what? Practicing living in the Lord. So, kung di ka mag-fellowship, Living in God. ayaw pa ilan sa maguling mo, with one another. One another. One with another. Dili ka purikora. You know, when Jesus started his ministry, He chose His people to be with Him. Ang kanang mga tao na niya, if you have noticed the 3 prayers, ingon siya, oh, you have entrusted this to me. Kasabot mo? Amen. You have entrusted this to me. Amen. Lord, Father, as I knew you in me, and sila po ug ako nila. Kisam to sila. Unya ang kani sila po, yapon ni Jesus niya, para kani po, odas datang nga kita. Amen. Huwag ka nga musot ka kag odas.
You lack the Bible principles. Mo nang daghan kayo away-away sa church. Daghang lalis-lalis sa church because they become ignorant in the fellowship. So, asa man maglalis-lalis ang mga Kristiyano? Nasa fellowship. Didn't you notice? Ining meeting, nasa fellowship. Ining pangaon, nasa fellowship. Ining magsusurya, kay mo na gusto sa yawa para di ta malion sa fellowship. You don't know the blessing of fellowship yet. I will tell you. Actually, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Oh, there's something in the fellowship, in the life among believers. There is cleansing. There's maturity. Oh. Anong dili ma-achieve, Pastor? Sayo na kayo. You don't have a strong bond with your mentor. You have this lender. And in spirituality, there goes an order. The covering of the prayers, the advices, the nurturing, the processes. Mo nang ingon nga, if you think you are rich, it's very hard for you to enter the kingdom of God. A rich people does not need supplement. Rich ka. I'm not saying richness in money. There's a spiritual facets. Because the people that has money, they are rich. They have a spiritual stature in the spiritual realm. They cannot be taught. Guys, sa tuluan. So, ang kaning spirito sa nasa dato is also working on sa mga tao nga kahit. Because they think they are rich. Amen. That's why if you think you are poor, you need it. Amen. Then you need to love your mentor. You need to support that bond. This bond cannot be broken. Amen. No matter what the cost is. This can never be broken. Hallelujah. Thank you, Jesus. This is the message we have heard. Hallelujah. Today, which we have heard from other translation from Him, declare to you that God is light and in Him is no darkness. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Oh, woo, hallelujah. That's the real deal, man. Woo. Di ka pwede nga dili ka mag-fellowship, pero ang fellowship nga naay kangit-ngit, piki nga fellowship. Not all fellowship is granted. Yan naman. There should be what? You have to receive the message. You have to hear the message first nga ginadeclare si Muhammad. That's why if you have rejected the messenger, the message will be nullified. Mawag kwenta message. And mo-fellowship ka? But you can fellowship, but it's not true fellowship. You need to accept the word first. Amen. And the person that shares you the word, they are your spiritual guidance. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Yes. Hallelujah. Isa na sa ingon ni Jesus. If you are my sheep, I will feed you. Amen. Remember, kanang word nga faith. Like, langgan ka. You don't know these things, but it came into your mind. It came into your life. The word of God came to you. Kung pakanon ka, you were served. And remember, there are also teachings that could disturb your faith. The Bible says it could disturb you.
You judge for yourself to this message. I tell you, the Lord loves you. Amen. You have to be one with yourself. Kailangan kang mag-search mo tugulingon. I have to take care of myself. Somebody hurt me, I have to take care of myself. My husband insulted me, I have to take care of myself. Oh, my wife insulted me, I have to take care of myself. I can process the pain. Oh, kaninga pain, si Jesus nagkuha ninyo. Hindi na dapat sa akin ito. Oh, kaning insult, oh, si Jesus insult. Iyan ang gibaran along the way. It's not for me. Oh, insulto ko. It's not for me. I tell you, pagka-promote ako sa hospital, nako'y na-feel nga insubordination. Bukal kay ko, lagot kay ko. Kaingon ko nga, if ako ni gamiton, kani tawanan, makagama ng report. And musikat ginitawana. I have seen him in the future, this guy, kung if akong i-direct niya siya insubordination, I can have a complaint. Kani tawana, ang pag-ako ng report. Ako ang charge nurse, ako ang bayrang takas ko lang ko. If ako na siyang pag-ako ng explanation letter, pag di siya magama, dako na siya og kaso nga mapos ibabaw. And di siya permahan sa supervisor sa iyang field. Magkita sila sa HR. Pag ikaw personal maput ka sa HR, I tell you, your employment is very big, you know. Kasi HR na eh. Oh, map. Kasi may tabo pa kung sa katao na yung complaint maput sa HR. Oh, we all know the due process. The due process is para matangtang ka sa hinay-hinay nga dili na kura. Due process. That's the due process. Pilot. Meaning, i-process ka nga kung musuwat ka, ma-okay ka. Pag di ka musuwat, matangtang ka. You allow it to happen. That's the process. Pag mabuto HR. So, sa HR ka ni-submit, sa HR ka po kang makalas. And I can do that sa pumato. Pagkatumatay, ang kong consider, this is a test of patience. Oh, this one would learn. This would do. Later on. Nabuhay ko ba niya na pantod? Lagi po siya kayo. Eh kami mga casual, you know, from the grassroots level. Pagka massive hiring sa nurse to, dito sumig nurse to. Why nurse 1, nurse 1? Dito nurse to. Lupad. So, namin sa posisyon niya, huwag may kibaw. Huwag may ka-practice. Huwag may kasuway. Pero kibaw may usang button kay na may objective, na may mga rules. Ang problema, listen kayo kung mag-abuso ka o ranggo. Gusto kayo kung mamusok ka. Ano? So, the same thing, pagsud na ko, ni mo nurse to, and din na po yung tagalang area nga maupod na nurse to, nasud sa mo, doon kay ICU man, kaibaw kayo. Pagkaluya, nakamamaw na. And na po minasod nga, gikan sa line area, pagsud sa mo, nurse to po. So, mo po gapon nga, bago-bago pa na. So, ga-adjust po mga nurse to, kanang yeah. Na po sa nurse to nga, nanganak ko sa upat may kabuo. Nilalahi maka. And kami tulo, mga baguhan mi, ang among mga ubos nurse to, mga dugay na. Like dugay na niya. So, may mga ups and downs na. But as I observe, realize na mga, ang mga nurse to, they are holding the position and nahimo siyang ligon-ligon sa management. So when it comes to handling charge, so, I could say also sa tumang kinabuhi nga, you have the authority actually. You have the authority actually sa your life. Nga maligon siya. Kana ko nagunaw na ka nga magligon ka. Imo bang ibutang sa muna nga magligon ka sa mga kawalingon? O pataka ka kasi pagbati sa mga isikatawan? Oo. Careful ka. I train my child. Pag ko, careful! Pag careful imo madunggan, kailangan ka nga muhinay kaglihok, maglingi-lingi ka. Magbihit ka. The best way to be careful is to do it. Observe. Plan the things that you do.
Sometimes, anong plan, di may tabo, may ubos na kalita. Oh, be careful again. Yan naman, naikalain, ikiubusan na, ikatinga. Oh, careful again. Your life is more important than that. The Lord's prove it that He loves you. Be carefully obey the Father to fulfill it. Ayaw siya nga, Mexo. It should be my heartfelt message to you. You have to strengthen your relationship with the Lord by strengthening your relationship with one another. Hallelujah. Ako nag-expect ko, Lord, if di na mo ni makuha nga practice sa church, ako mismo yung ayaw mi dumagi. Ikaw na ka ba sa ako? If these people prayed nga mudaghan, tanaw to bisay kabagon, ako ba o sila? Kung pray mo nga magdaghan ta, you think it's the will of God. Kung magpita mo na ka paso, manangyaw ta, magsalita, magsalita. Oh, you pray for that. But my prayer is, if really nato ni makuha ng mensahe, na-pray ko, ayaw mi lumagi. You don't have the right to ask. Even as few matter you don't know how. Ngayon, Pastor, I have a vision. I'm not seeing you individual. I'm seeing you lot. There's so many cell groups, establishment, Amen. churches after churches. Amen. I'm not preaching for you to become a sitter there always. Talawan. Or malang wali, bro. Hinay ka sa relationship sa mga sitang tao. No, stop it. You have to have an adjustment to one another because we are systems. Amen. Kaya mo mong say system. Ang usa ka system, pagka na siya maluya, create mo nagkaluyas tanan. Hindi mo na? At tanan ang aware mo, aware tanan. Unang, if you nagipag fellowship sa church, di mawaan mo. Bago sa'yo mo, feeling bignat ka mo kag malain, hindi na kagana mo Oh, mabuti ng apart, I pray, you recover right away. Your life is not designed for discouragement. Amen. That's the time na maligong ka when you fellowship, when you come back, when you involve. I tell you, sa mo trabaho, namin kauban no, sa hospital sa mga probinsya. Mura siya na anak gamay sa, di pa live o pila ka buwan, duha. Force live, gipatang-tang duty. Kaya papahuayon, kaya mura na, di ka pwede nga matulili kasi mo trabaho. Why? Amen. That's how you live. Amen. Kung mo work, kung mo mapakaon sa pamilya niya, kung mabuha ka, di na makakatrabaho sa lain. Muna di ka pwede mabuha sa trabaho. Papahuayon juga, papampalan ka, you pray. You need to rest. The only way to rest. Oh, our spiritual life is the only way to rest in the spiritual life. Go back to your mentor. The Bible says, if you are sick, let the leaders pray for you. You go, they pray for you. If you are happy, sumpay. Let them sing songs, praise to God. Hallelujah, praise the Lord. Oh, they come on. Sorry, God. Amen. Amen. Hallelujah. Dapat makibawat sa itong status o sa the spiritual things has orders. Para di lang suka. Di ka pwede mapaslay. Di ka pwede mapandol. Di ka pwede mahiupo. Di ka pwede, why? Because itong tanan, di ba ito ni Jesus? Di ka pwede balik. You were bought by a price. It's not about you. It's about the one who paid you. Si Jesus. The story of your life belongs to Jesus. And wala ka lang kinabuhi si Jesus na everything. Wala yung matter si mong kinabuhi itaw. Si Jesus, imong anak, imong asawa, imong anak. Imong matter si Jesus, imong matter kung sa relationship si mong anak, si mong asawa ba na, isuod, sa mong trabaho sa church. Sa mong community. O how come you be strong as relationship sa katao? Weak ka ni Jesus. O how come nga strong ka ni Jesus? Weak ka sa mga tao? No.
The Lord says, number one rule, love the Lord your God with all. And ang second, na aginagin kami sikat. O nakita si pagkalgalog. You have a relationship with yourself. You must have a relationship with yourself. Amen. You have to have a relationship with yourself. There's a new man in yourself. Amen. Do not let that man dies. Amen. Say, tinawag mga kayabos. Ayaw tayo kayabos sa bagang pagkatao. Ay, pagkinabos yung daan. Uy, pwede eh. Hina ko sa mga kauban. Kasi ang mga suso nga lang, ay, pikiran! Suso sa kalani mo. Makaraan ang kauban, mga huli ka bro. Yung mga, if sa daan sila naman pinatuloy. But I am very, very careful. Confident ko kayo. Number one, principle, wala ko ni word para makipag-away or whatever nga maguba ang relasyon. As much as I do, make peace with everybody. Amen. Amen? Amen. Amen? Let's all stand up, my son. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus.